ꯉꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯅ ꯆꯦꯞꯇꯔ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤड ꯕꯦꯁ ꯑꯦꯟ ꯁꯣꯜꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯌꯁ ꯏꯌꯔ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯄꯦꯄꯔꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟꯅꯤꯀꯣ ꯐꯥꯔꯁꯇ 2010ꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ 2010ꯗ sodium hydroxide is a strong base than ammonium hydroxide ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ which of the equimolar solution of two will have higher pH value ꯍꯥꯏꯕ equimolar ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ molar ꯃꯥꯟꯅꯕ solution ꯀꯣ molar ꯃꯥꯟꯅꯕ solution ꯀꯩ ꯀꯧꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ equimolar ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯪꯉꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ pH की वैल्यू सी क्या देना क्या बोले है 0 देना 14 बोल ले है को और 7 ना करी हुई 7 ना न्यूट्रल है अदुगा 7 दगी हेंगत की बसरुक सिना कई कोई कोई ना बेस 7 दगी तारगन करी एसिड को और सोम द लेफ्ट चले बमखई सोम द मूव तौरी बमखई एसिडिक कैरेक्टर कई है एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज तौदोइनिको एसिडिक स्ट्रेंथ नत्रगन एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज तौदोइनि अदुगा राइट चलिबा मखई सुमाइना राइट चलिबा मखई बेस की बेसिक कैरेक्टर कईदौनी इंक्रीज तौदोइनिको अदुना सोम चलिबा मखई बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज तौदोइनि अदु हौजिक एमोनियम हाइड्रोक्साइड का सिगी एमोनियम हाइड्रोक्साइड सिगी एमोनियम हाइड्रोक्साइड देन सिगी सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड एमोनियम हाइड्रोक्साइड अनी सिदा कनान स्ट्रोंगर बेस नो हाइबा मतम कोइना खंगी मदुदी सिगी सोडियम हाइड्रोक्साइड सिना स्ट्रोंगर बेस ने सिन स्ट्रोंगर बेस ने को सिन स्ट्रोंग बेस होय सोडियम हाइड्रोक्साइड सिना सिना स्ट्रोंग बेस ने स्ट्रोंग बेस अदुना सिगी सोडियम हाइड्रोक्साइड सिना हायर pH वैल्यू होरनी को अन आंसर कना ताने नंगी सोडियम हाइड्रोक्साइड होइदा नेक्स्ट क्वेश्चन द compound like sodium bisulfate and magnesium hydroxychloride are known as acid and basic salts हाइबने why are they called हाइबने मोइसि acid salt नत्रगना basic salt हाइबगी मरम करिगिनो हंगबने फर्स्ट असिगी सोडियम बाइसल्फेट सिदा बेसिक सोल्ट सॉरी एसिडिक सोल्ट कोबगी मरम देसिदा हाइड्रोजन अमा यावबगी को मीन्स हाइड्रोजन H प्लस पिथोकप तारगा देखोन एसिड हाइदना अना सिदा यावरिबा H सिना मरम मोरगा मासे कई होइनी एसिड सोल्ट कोइने सब मानना सिगी OH सिना मरम मोरगा मोइसे बेसिक सोल्ट कोइने अदुगा मागी राइट वन इक्वेशन इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अबव टाइप ऑफ सोल्ट सी कमाइना फॉर्म तोगे तो येंगो को फर्स्ट की सपोज सल्फ्यूरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट तौरे कलो कना फॉर्म तौनी सिदा सिगी हाइड्रोजन सिगी पार्शियल रिप्लेसमेंट अइन सिदा सिदा लैब हाइड्रोजन सिगी पार्शियल डिस्प्लेसमेंट तौरसे पार्शियल डिस्प्लेसमेंट तौब तारगदि कना फॉर्म तौनी सोडियम बाय सल्फेट प्लस वाटर सिनी को नंगी चाइगी सोल्ट तो डिजायर सोल्ट तो नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सिगा आईसीएल का रिएक्ट तौरे कलो उदी कना फॉर्म तौरनी सिदगिसु OH की पार्शियल रिप्लेसमेंट तौर और MgOH then Cl प्लस वाटर अमग फॉर्म तौरनी सुमाइना याद को 2010 की मकई नेक्स्ट 2011 की citing an example define neutralization reaction हाइबनी अन neutralization reaction हारगदी a reaction in which acid and base combine to form salt and water adubu kai koi neutralization reaction ko any reaction not a reaction in which acid and base combine to form salt and water
water. Sigi reaction ju kai kauni neutralization reaction. Example in habada sodium hydroxide ka nangi ICl ga react tawre khallo. Kana form tawni salt initial plus water. Sida sigi sina kai oirani sina base. ICl na kari acid sina kari salt. So maina next 2011 question number 9 the yeng. Explain the fact that HCl changes the color of blue litmus paper to red only in the presence of water but not in dry state happening ko. Sidi maram hangagadi kamay oini. Dry condition da di. Dry means dry condition da ay samna dum irage ko. Exam da noingi kitang detail da iyo. Dry condition da ice plus release tawre ko will not release. But in presence of water dadi acidity kai tawre ice plus release tawne buko. In presence of water dadi ice plus se kai tawne will release tawrani. She release tawramina nangi blue litmus paper to kai change tawrani red litmus paper da. Yanare ko next 2012 kid what is a neutralization reaction and hoji igi badun. Yare ko next 2012 question number 9. When dissolve hagadamni ko dissolve in water FeCl3 is a hydrolyzed to an acid and a base. How will the solution respond to litmus habni ko give reason in support of your answer habni. First sigi FeCl6 FeCl6 si kanan hoiba matamda salt of strong acid neba. Salt of strong acid neba. Maramdi kaigino hoiba matamda sigi question da hai si yung ko FeCl3 si hydrolyzed away means water ga react tawre. Kana form tawrakani hoiba matamda Fe ferric hydroxide amaga plus kanaga ICl ga sida form tawreba ferric hydroxide che sidi weak base ne heba. Sidi weak base ne heba. Aduga sigi ICl sidi kanano sidi strong acid ne heba. Aduna FeCl sigi character sigi oirani acidic character oirani heba. Acidic character oiba taragadi nangi blue litmus paper do kaida change tawrani red litmus paper da ko red color da change tawrani heba. Aduni answer haiduisi. Aduna blue litmus paper changes into paper to Canada red the change tawini heba. Yanare ko next sodium hydroxide dissolved in 2013 in ko sodium oxide dissolved in water to form a compound X which is soapy to touch. Sida which is soapy to touch haiba and bitter in taste haiba matamda nangi X define tawjami ko X kana wale soapy soiba adu bitter soiba taragadi base oirameba. Ana man haisi yung sodium oxide ka kanaga water dissolve to have ni ko adi kana form tawni nangi sodium hydroxide to form tawrani sodium hydroxide NaOH. Adi nangi NaOH kana tare nangi ngasai NaOH to tare sodium hydroxide. Next makhat paro. This compound X undergoes neutralization spelling lale ko neutralization reaction with HCl. Adi nangi ngasai sodium hydroxide ka ICl ka neutralization reaction thokpa taragadi ngasai ki example aina pigibado kana form tawrani sodium chloride ka kanaga water ga to form a solution Y have ni ko adi nangi sodium chloride kana tare Y tare. Identify X and Y have ni X to na
sodium hydroxide tare, Y duna sodium chloride tare. What will be the nature of the aqueous solution of Y towards litmus paper havni? Sigi Y sigi nature kari oigadage have litmus paper the aqueous solution labu matamda. Sikanano NaCl se kuina khangi NaCl se neutral sol ni ko si kanane ba neutral sol ni. Neutral sol oiramina kay therefore no change in color of litmus paper. Color the change later. Next, 2014. Dilute hydrochloric acid reacts with metal carbonate to evolve a gas E habni ko aude sida main oina kuina khangadabje kanano haiba matamda kuina acid ka metal carbonate amaga metal carbonate natragana question gi oina metal carbonate ni ko theory dadi metal bicarbonate ka react tobu matamda kana fangi hai Sol plus water plus carbon dioxide fangi haibani yanare ko aduna nangi question haji dilute HCl ga then kanaga HCl sika metal carbonate ka react to haibani ko auda kana form torani nangi sol ama form toramani sol form toramani aduga water form toramani then gas ama form toramani sigi carbon dioxide gas in man E hairaga mention torisi yare ko when the gas is passed object carbon dioxide is passed through a sodium solution sodium hydroxide solution pass to means nangi sodium hydroxide siga kanaga carbon dioxide siga combine tore adi kana form torani sodium carbonate ka sodium carbonate ka plus kanaga form toni water ga form torani ade nangi sodium carbonate si kana tare salt B du tare mana si de B haide ko ona sina B orani is form identify A and B A duna carbon dioxide tare B sina kana tare hoji nangi sodium carbonate tare yanari ko then next makara paro what is the name of the reaction between A and sodium hydroxide A means carbon dioxide ka carbon dioxide E is carbon dioxide siga sodium hydroxide ka reaction to bose sibu kai kauni haibani ko name of the reaction namni aude akoina kari khangi non metal oxide char kanano basic in nature habni aude sigi carbon dioxide CO2 si kanano si base ni basic in nature sorry non metal oxide are acidic in nature habi ko acidic in nature habni aude si kanano si acidic in nature aduga sodium hydroxide sin kanano sin base ni adu kana form tawre salt ka water ka form taw taragadi answer what is the name of the reaction between A and sodium hydroxide kai hayani neutralization reaction next write the hydrolysis reaction of B sodium carbonate hydrolysis taw taragadi adugi reaction do EU haibani aduga kana su EU haiba mana ise predict the pH range of the salt solution haiba aduga salt solution dugi magi pH range kamai tawgani hangman yengasi ko hojik sodium carbonate ka nangi B haiba taraga sodium carbonate siga kanaga hydrolysis tawbani ko hydrolysis tawba taragadi nang kana form tawni sida sodium hydroxide form tawrani plus kana form tawni carbonic acid H2CO3 sigi carbonic acid sidi kanano weak acid ni ko ai Wa irage aduga sodium hydroxide sidi kanano sidi strong base ni auna simana weak ni amasina strong ni aude nangi solution nu kari nature chelani basic in nature orani basic in nature oi bataragati nangi pH range to kai daki kai bau lerani 10 to 14 border range orani yanre ko next 2015 dong yengasi 2015 da
Write the Valence reaction for the reaction between sodium hydroxide and sulfur dioxide habne. Yengasi ko. 2015 gisi. Reaction between sodium hydroxide. Sodium hydroxide means NaOH plus kana sulfur dioxide SO2. Odi kana form toroni sodium sulfide ka kana ga form toni water ga means sodium sulfide Na2SO3 plus kana ga water ga balance toro sida sodium ke yawi ani somde ani hangi tai 2 audi oxygen ke yawre mari left side ta mari right side ta mari hydrogen ju balance toro and question number 3 ge answer sure. Next 2015 gi take 10 ml of dilute sodium carbonate solution in a beaker. Yung ko sida 2015 gi sini sida beaker ama leira sida kana yawi no nangi sida 10 ml sodium carbonate yawre. Asai khangre kai khangi sodium carbonate ki nature si kai hoy basic in nature hoy ko sima number 1 kok ta len ga dawa. Add 2 drops of methyl orange indicator into it. Sida kana hapak to no sida methyl orange hapsilak to ni methyl orange indicator ni ko on first ekhoina khanga daw se methyl orange ki color se acid na kari hoini acid na red hoy aduga base tana kari machu sane he matam da ma chi yellow sane methyl orange ki machu se awna nangna once methyl orange hapsilakpaga nangi sigi sodium carbonate se basic nature oibanina ma si kari machu sarani hoji yellow machu sarani yanare ko sumaini yellow machu sarani si yellow machu sumain sarani. Then reaction su yeng si ko loina na yengo sida nangi ngasai gi methyl orange hapa matamda yellow machu sarani yanare ko aduga mu mana question da kari hayem what is the color of mixture sidi kai oire ngasai answer the yellow oire ko yellow. Then now add dilute HCl dilute HCl hapsilo means nangi sodium carbonate siga sida dilute HCl hapsin bataraga dikana form torani sodium chloride acid plus metal carbonate ni ko dikana form torani salt plus water plus carbon dioxide to salt oregana sodium chloride plus water plus kana carbon dioxide. One has add dilute HCl drop by drop into the beaker till the effervescence stop. Effervescence ay carbon yung kabado. Amuk tawado. Adu lepo hapo ebni. At sige effervescence si kanana maramoragano. Sige carbon dioxide si na maramoragani. Add few drop of more dilute acid means sige dilute acid excess ta uhalo hebni. Excess ta uhalo hebni ko. What will be the color of the solution now hebni. The ICL sin excess oiba taragadi nangi solution du kai orani acidic oirani acidic oirakpa taragadi nangi ngasai yellow du kai laani red ta laani maramdi methyl orange ki color do acid ta kai no red awna sidadi answer du kai oini last ki sidadi answer du red oirane. Next 2018 namungi yengas 2018 why is the aqueous solution of sodium carbonate alkaline hamne awde inga sai gibadu sodium carbonate si kana dagi form tawrai strong base amaga weak acid amaga dagi form tawrokpone means sodium hydroxide ka carbonic acid ka dagi weak form tawrokpa sol ne sodium carbonate aduna maram oiraga magi alkaline in nature means basic in nature oine alkaline means basic nature ko. Sodium hydroxide solution cannot be kept in an aluminum container having give reason.
ꯃꯔꯝ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯪꯕꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯀ ꯑꯦꯂꯨꯃꯤꯅꯤꯌꯝꯒ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯑꯦꯂꯨꯃꯤꯅꯦꯠꯀ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯒ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯕꯜꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯕꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯑꯦꯂꯨꯃꯤꯅꯤꯌꯝꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯅꯔꯗ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯛꯁꯟꯗꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯏꯁꯨ ꯏꯔꯛꯑꯒꯦ ꯁꯤꯗ twice aluminum plus twice sodium hydroxide plus twice water gives ꯑꯩ ꯁꯤ ꯑꯦꯔꯣꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯏꯔꯒꯦꯀꯣ sodium aluminate NaAlO2 sodium aluminate ꯁꯤꯁꯨ twice plus thrice H2O H2 ꯁꯤꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯁꯣꯗꯤꯌꯝ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯁꯦ ꯑꯦꯂꯨꯃꯤꯅꯤꯌꯝ ꯀꯟꯇꯦꯅꯔꯗ ꯏꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯦꯃꯦꯕꯜ ꯒ꯭ꯌꯥꯁꯅꯦꯕ ꯅꯦꯛꯁ 2018ꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 8 ꯇꯨ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯦ ꯅꯤꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯗꯥꯏꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯇ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁꯇ 2019 urine sample of a patient was found to contain excess of uric acid what will be the pH range of this sample ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯦꯁꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯒ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤꯗ ꯏꯈꯤꯕꯗꯣ ꯀꯌꯥꯗ ꯀꯌꯥꯐꯥꯎ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ 0 to 7ꯗ ꯑꯗꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯤ ꯑꯩꯆꯇꯨꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯇꯨꯒꯤ ꯄꯤ ꯑꯩꯆꯀꯤ ꯔꯦꯟꯖꯇꯨ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯐꯥꯎ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ 0 to ꯀꯌꯥ 7 ꯐꯥꯎꯗ 7ꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤꯀꯣ ꯅꯦꯛꯁ ꯔꯥꯏꯠ ꯗ ꯔꯤꯌꯦꯛꯁꯟ between aqueous sodium hydroxide and acetic acid ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯩ sodium acetate ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤ sodium hydroxide ꯀ acetic acid ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯔꯤꯌꯦꯛ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯀꯅꯥ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ sodium acetate CH3COO Na plus kana water form tawrani. Next 2022 give a metal hydroxide which is basic but not alkali. Why it is not alkali? When alkali si karamba matamda kawi only water soluble base kakta alkali kawi ko ay shabe sida ironge only water soluble base are called kari alkali basic ti oiba aduga alkali nattaba ko adi kana oini nangi zinc hydroxide maramdi si kaygino oiba matam si kanano water insoluble oiba water insoluble ne aduna mase basic ti oi adubu alkali di ko bu yararo ko pare next video da mu next chapter gi yengminas thank you all